హలో, నేను మీ దినేష్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ఎరికా హౌసెస్లో ఉన్నామండి. ఇది చాలా పెద్ద అపార్ట్మెంటు. వాంగ్ తౌ సిటీలో ఉంది ఇది. నేను వాంగ్ తౌ వచ్చానండి, హోచిమెన్ సిటీ నుంచి. సో ఈ అపార్ట్మెంట్లో నేను బుక్ చేసుకున్నాను ఫ్లాటు. సో నాకు 2 డేస్కి వచ్చేసి 3 డేస్కి వచ్చేసి నియర్లీ 6,000 పడింది అనమాట. చూసారా, ఈ అపార్ట్మెంట్లో మనకి ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయో నేను మీకు పిన్ టు పిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనకి ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్, ఫ్రిడ్జ్, కిచెన్ ఏరియా, కుకింగ్కి కావాల్సిన ఇవి థింగ్స్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైనింగ్ టేబుల్, సోఫా, హాల్ అండి. ఇది నీట్గా ఉంది. దాని తర్వాత టీవీ, ఫ్యాను, మనకి 2 ఏసీలు కూడా ప్రొవైడ్ చేశారండి. దాని తర్వాత మనం క్యారిడార్లోకి వెళ్దాం, వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. మనకి బీచ్ వ్యూ చిక్కింది చూడండి, మనకి బీచ్ వ్యూ చిక్కింది అనమాట. జస్ట్ మనకి 6,600 చేంజ్ పడిందండి అంతే. బీచ్ జస్ట్ మనకి నెక్స్ట్ ఒక 100 మీటర్స్లోనే ఉంది. సో ఈరోజు నేను బైక్ తీసుకొని వాంగ్ తౌ అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అది ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. అదేవిధంగా ఇదండి బెడ్రూమ్. మనకి 3 డేస్కి 6,000 పడ్డది. హోచిమెన్లో కూడా అంతే, మనకి చాలా చీప్ అండ్ బెస్ట్ చిక్కిందండి. అది వచ్చేసి 4 డేస్కి 4,000. ఇది వచ్చేసి వాంగ్ తౌ బీచ్ సిటీ అండి. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బీచ్ సిటీస్ ఇన్ హోచిమెన్ సిటీ, నియర్ బై హోచిమెన్ సిటీ ఇన్ వియట్నాం. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ పూల్ చూద్దాం ఎలా ఉందో. ఇదే అండి మన స్విమ్మింగ్ పూల్ టాప్ ఫ్లోర్లో. Hello. Hello, sir. Yeah, I will remove this one. Quần bơi quần đi hỏi cái này em kéo lên em kéo để nè, cái quần cũng giống mày nè, hiểu chưa? Quần đi biển cũng được mà. Được á.
Hello. Hello. Introduce yourself. Introduce yourself. My name's Jesse. Okay. I'm Blake. From San Diego, San Diego, California. Yeah. San Diego, California. You love India? Yeah. You? Yeah. One day we will in India, okay? Yes. Xuống tới chớ tới chớ đi quần sắp xuống mày chứ anh đâu buồn lòng hả đâu sao phải không có gì em ngủ ở đây trời ơi lạnh quá ủa nó sao hơn không em cỏ nè ủa gì ở đây vậy Swim chị Swim. Swim chị. đi về đó là là bọn bên nhà phòng nhiêu mấy phòng không một Tồn. có sâu không ta Này qua lại. đừng có trả sâu đừng có bởi gì cầm lại xả nước mới không坐下来。